Foués dans leur dignité par une minorité d'hommes ou par un système qui les écrase. Je parle. C'est la raison pour laquelle nous sommes obligés de lutter contre l'impérialisme et ses manifestations. Sankara, Thomas Sankara, capitaine Sankara, ce sont tes parents qui t'ont déjà. Un coup d'État entraîne toujours d'autres coups d'État. Noi dobbiamo fare di tutto per dare a ogni donna un lavoro. Military officer and proponent of Pan-Africanism, who was installed as president of Upper Volta, later Burkina Faso in 1983. The military revolution. Foués dans leur dignité par une minorité d'hommes ou par un système qui les écrase. Je parle. C'est la raison pour laquelle nous sommes obligés de lutter contre l'impérialisme et ses manifestations. In total contrast to other heads of state who never keep their promises. On the 24th of December 1949, in Yako Upper Volta, the Golden Boy, who would mount the liberation for Africa and represent the symbol of Pan-Africanism, was born. Qu'elle la comprenne. Qui ici ne souhaite pas que la dette soit purement et simplement effacée? His parents, as Catholics, would want him to be a priest, where he would opt for military career instead. Quand on a une arme qui peut cracher le feu et la mort, et que l'on peut recevoir des ordres en se mettant en garde à vous devant un drapeau, sans savoir à qui profite cet ordre, à qui profite ce fusil, eh bien, on devient un criminel en puissance qui n'attend que le déclic pour semer la terreur autour de soi. Et combien de militaires sont en train de tourner dans tel ou tel pays, sur tel ou tel champ de bataille, d'amener désolation et crime, mais sans comprendre. In 1970, at the age of 20, Sankara was sent for an officer training in Madagascar, where he would witness popular uprisings of students and workers that would successfully topple Madagascar's government. But perhaps before returning to Upper Volta, the most propelling inspirations came at a time when he went to a parachute academy in France in 1972, where he was exposed to left-wing political ideologies and understandings of the teachings of Marxism. Qui ici ne souhaite pas que la dette soit purement et simplement effacée? Celui qui ne le souhaite pas, il peut sortir, prendre son avion et aller tout de suite à la Banque mondiale payer. Tous nous souhaitons. So by the early 1980s, Burkina Faso was being rocked by a series of labor union strikes. Military coup d'etats were the characterizing figures of the time. Foués dans leur dignité par une minorité d'hommes ou par un système qui les écrase. Je parle au nom de ces millions d'êtres qui sont dans les ghettos, parce qu'ils ont la peau noire. Thomas Sankara's achievements and military charismatic leadership styles would make him a popular choice for political appointment later. But his personal integrity and stance for Pan-Africanism would put him at a serious odds and perhaps cost him his life. Tous nous souhaitons. Thomas Sankara is attacked by those in the north as well as in the south who benefit from Africa's underdevelopment. His closest collaborator, Blaise Compaoré, with the support of foreign powers, will betray him. Pour avoir le plaisir de boire du champagne en première classe et autres. Thomas Sankara, capitaine Sankara.
pour avoir le plaisir de boire du champagne et autres. Despite the great strides and the good intentions of the Che Guevara of Africa, there were growing dissents in the country, partly because of economic problems and opposition from traditional quarters. Ils seront les acteurs purs de la révolution. His administration was gradually losing popularity from internal conflict in the government growing to the pinnacles. On the 15th of October of 1987, the golden boy of Burkina Faso, the Che Guevara of Africa, and one of the greatest proponents of African liberation movements, Thomas Sankara, would meet his last day. But the disintegration, the balkanization of the continent created a very complex situation for us. We found ourselves in a crossfire between the East and the West. You know, in a very complex situation that made it very difficult for us to even be Africans. You know, your survival depended on alignment with the East or the West and things like that, but not on your Africanness. Thomas Sankara declared the objectives of the democratic revolution. S'adresse au capitaine Sankara. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous avez été chercher à Moscou et à Cuba dernièrement, parce que vos voyages posent aussi question à la France, mais aux pays voisins comme la Côte d'Ivoire. Bon, j'ai été à Moscou, j'ai été à Cuba et ailleurs aussi. Je n'ai pas seulement été dans ces pays-là, parce que nous entretenons d'excellentes relations avec ces pays, avec les dirigeants de ces pays. Nous avons des projets qui nous paraissent extrêmement importants pour notre développement. Nous recherchons des partenaires. Si un pays plus proche peut nous éviter un long déplacement, nous avons donc des pressions. Mais malgré tout, his domestic policies were focused on preventing famine with grain self-sufficiency and land reform policies. C'est vrai. C'est la raison pour laquelle nous sommes obligés de lutter contre l'impérialisme et ses manifestations. Prioritizing education with a nationwide literacy campaign and promoting public health by vaccinating over 2 million children against meningitis, yellow fever, and measles. Between 18,000 to 50,000 children who died annually of measles and meningitis lived. Les autres nations, parmi les autres, pour l'heure, nous tenons à affirmer, du haut de cette tribune, notre solidarité militante et agissante à l'endroit des combattants, femmes et hommes. Nearly 100 kilometer railway with a little or no external assistance, total cereal production rose about 75% between 1983 and 1986. Collective sporting activities with the army, public servants, or simple villagers. A healthy mind in a healthy body. With the support of the Burkinabe, the people of Burkina, Sankara launches a series of large-scale works throughout the country. In the middle of the 80s, Africa is just emerging from one of the deadliest droughts in its history. Sankara is the first president to launch a campaign against desertification. With his fellow citizens, he organizes the planting of several million trees, a first on the continent. Thomas Sankara était très soucieux de l'environnement et il a pris plusieurs initiatives qui visaient à lutter contre la désertification. Un exemple qu'on peut donner, c'est l'opération Un village, un bosquet. Il s'agissait au niveau de chaque village que les jeunes puissent réaliser un bosquet qui marquerait en même temps leur volonté, disons, d'arrêter, disons, la désertification, de créer le réflexe. A reflection of his growing political consciousness was clear.
The summit of the OAU, the Organization of African Unity. Thomas Sankara challenges the other heads of state. He talks about the famous foreign debt and the drastic increase of interest rates, a concern for all third world countries. While it's always difficult to travel through a continent where rural populations are isolated, Sankara connects all the regions of the country thanks to a vast road and rail building program. He launches what he calls the Battle of the Rails. He plans a rail track that will connect Ouagadougou to the manganese mines several hundred kilometers north. It's a gigantic project, and foreign financial aid is a long time coming. For Sankara, it's an opportunity for the Burkinabé to roll up their sleeves. No question now of leaving foreign companies in charge of building the country. D'être qui sont dans les ghettos parce qu'ils ont la peau noire ou qu'ils sont de cultures différentes et qui bénéficient d'un statut à peine supérieur à celui d'un animal. Je souffre au nom des Indiens massacrés, écrasés, humiliés et confinés. As on the 15th of October of 1987, Thomas Sankara will be dead. It was a bitter blow to the people of Burkinabé. A reversing time in the period of the revolution that has ushered the people from darkness to hope. D'être le petit frère, ce qui lui permettait de dire ce qu'il pensait, ce que les autres. Accompanying his personal charisma, Thomas Sankara had an array of original initiatives that contributed to his popularity and brought to some international media attention to his government.